present you about stress. So first, let me introduce my team members. My team members have 5 people, including Đỗ Thùy Dương, Đỗ Tuấn An, Đoàn Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Phong, Uông Thị Cẩm Tú, and me. Our presentation is divided into 5 parts, including stress, the nature of stress, level of stress, work stress, sentence stress, and practice. I will start with some general information about stress. Stress is an extra force exerted on a particular syllable or a particular word in spoken language. The stress syllable or word is said with greater energy and stand out in a word, phrase, or sentence. For examples, garden. In here, we can see the first syllable is stress. We have second examples is common. Next, I would like to move on to types of stress. There are 2 types of stress, word stress and certain ones. So first, let's move to word stress. In word level, stress is an extra force put on a particular syllable of a word and is usually fixed. For example, mushroom and permit. And then we will look at sentence stress. Stress of a sentence is an extra force put on a particular word in a sentence. Sentence stress is not fixed. It depends on speaker feelings and attitudes and the message that he wants to get across to the listener. For example, when the speaker want to so that he is angry, he can say, "What did he say to you in the garden?" And then I would like to turn to the nature of stress. We can study stress from the point of view of productions and of the perception. The 2 obviously closely related, but are not identical. Firstly, from the production point of view, the production of stress depends on the speakers using more muscular energy than for unstressed syllables. Measuring muscular efforts is difficult, but it's impossible. According to experimental studies, when we produce stress syllables, the muscular that we use to expel air from the lungs are more active, producing higher subglottal pressure. Secondly, from the perception point of view, from the point of view of perceptions of stress, all stress syllables have one characteristic in common, that's a prominence. Stress syllables are recognized as stress because they are more prominent than the stress than unstressed syllables. And now we will look at loudness. Most people seem to feel that stressed syllables are louder than unstressed syllables. In other words, loudness is a component of prominence. It's a sequence of identical syllables. If one syllable is made louder than the others, it will be heard as stress. For example, nervous. And then we will move to length. Length of syllables has
an important part to pay in prominence. If one syllable is made longer than the others, they require a strong tendency for that syllable to be heard at rest. For instance, engineer. This brings us to the end of of my part. My partner Phong will tell us more about nature of jazz. Okay, so next part is pitch. Every syllable is set on some pitch. Pitch is closely related to the frequency of vibration of the vocal cords and to the musical notion of low and high pitched notes. It is essentially a perceptual characteristic of speech. If one syllable is said with a pitch that is noticeably different from that of other, this will have a strong tendency to produce the effect of prominence. If all syllables are said with low pitch, except for one said with high pitch, then the syllable will be heard as stressed and the others as unstressed. For example, water. This word has two syllables, wa and ter. When wa is heard as stressed and ter is heard as unstressed. The next part is vowel quality. A syllable tends to be prominent if it contains a vowel that is different in quality from neighbor vowels. There is no simple way of knowing which syllable or syllables in an English word must be stressed. But every time you learn another word, you must be sure to learn how it is stressed. Any word, any good dictionary of English will give you this information. If you stress the wrong syllable, it spoils the shape of the word. For an English hearer, he may have difficulty in recognizing the word. So, what sorts of words are stressed? Then, what sorts are unstressed? First, all words of more than one syllable are stressed. In some circumstances, English speakers do not stress such words, but it is always possible to stress them, and you should do so. Next, words of one syllables are generally not stressed if they are poorly articulated. Words like pronouns like I, you, he, she, the prepositions like to, for, from, by, and the articles such as the, and the first has but it is not true that is the only vowel occurs in unstressed syllables. All the other vowels can occur there too. And is commonly found there. The remaining vowels less commonly so. For example, plenty, window, thank you, and garage, and garage will have the first syllables, and maintain, translate will have the the stress will have it in the second syllables. Syllables which are not stressed often contain the and this vowel only occur in unstressed syllables, never in stressed one. For instance, in the word contain, the second syllable is stressed. Other words are stressed. For example, full verbs like eat, love, take, try. The nouns like head, chair, book, pen. The adjectives such as good, blue, long, cold. And adverbs like well, just, quite, not, and the like. In general, the words will give us the picture or provide most of information stressed. Here is the table that shows the prominence characteristic of stressed and unstressed syllables. You can see in this table, stressed syllables will have some characteristics like loud, loud, and long in the vowel length, strong in vowel quality, and high pitch.
which is totally opposite with unstressed syllables. So the next part, level of stress, which is introduced by Lanning. Lanning, please. Okay, thank you, Phong. Good morning, everyone. My name is Lan. Today, I will present about the level of stress. In this session, we will deal with stress within the work. This means that we are looking at words as they are in isolation, which help us to see stress placement and stress levels more clearly than studying them in the context of continuous speech. Normally, there are three levels of stress, including primary, secondary, and unstressed. First of all, I will show you the primary stress. Primary stress is the strongest type of stress. It is marked by a small vertical line high up just before the syllable it relates to. In one syllable words, that one syllable gets the primary stress. The only exception to this rule are a handful of function words like the or which are usually unstressed or reduced. At this level, the pitch moves from higher to lower pitch. For example, the primary stress of the word exam falls on the syllable them, and the primary stress of the word until falls on the syllable till. Thì có một thực tế rất quan trọng là về cách chúng ta phát âm những từ này, như là exam và away, là ở những âm tiết mang trọng âm chính, cao độ không duy trì ở cùng một mức độ. Nó thường chuyển từ cao xuống thấp hơn. Chúng ta có thể vẽ một sơ đồ minh họa về chuyển động cao độ ở hình dưới đây như sau. Trong đó thì hai đường thẳng song song thể hiện mức âm vực cao và thấp của người nói. Như mọi người có thể thấy thì ở âm tiết thứ hai, âm tiết mang trọng âm thì cao độ đầu tiên sẽ cao hơn so với âm tiết thứ nhất và sau đó sẽ thấp dần. That's all I have to say about the primary stress. And next, I will introduce the secondary stress, also called non-tonic. Secondary stress is weaker than primary stress, but stronger than unstressed syllables. It is usually found in words of 4 or 5 syllables and represented in transcription with low marks. For example, the secondary stress of the word photographic is the syllable photo, and the secondary stress of the word personality is the syllable pro, and the secondary stress of the word imagination is the syllable me. Next, I will look at the unstressed syllable. Unstressed syllable can regarded as being the absence of any recognized amount of prominence. They are the syllables that have no stress at all, so we rush through them and shorten them so much that the vowel of the syllable is almost completely gone. The changing pitch of the vowel is very noticeable. For example, the unstressed syllable of the word paper is the second syllable per, and the unstressed syllable of the word away is the first syllable. It brings us to the end of my part. Next, we'll present about the part stress within words. Do please. Yes, thank you, Lanang. In part 4, stress placements, we come to part 4.1, stress within words. Firstly, with simple word stress,
If the word is monosyllabic, there is no choice of place for stress. Nếu từ là đơn âm tiết thì ta không đặt trọng âm. True syllable words with verbs. The basic rule is that if the second syllable of the verb contains a long vowel or diphthong, or it ends with more than one consonant, that second syllable is stressed. Quy tắc cơ bản là nếu âm tiết thứ hai của động từ chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc nó kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm, thì ta nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai. Example: apply, a check. If the final syllable contains a short vowel and one or no final consonant, the first syllable is stressed. Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn và một hoặc không có phụ âm cuối, âm tiết đầu được nhấn trọng âm. Example: enter, open. The final syllable is also unstressed if it contains O. Âm tiết cuối cùng không được nhấn trọng âm nếu nó chứa âm O. Example: follow. True syllable simple adjectives and other words such as adverbs and prepositions seem to be stressed according to the same rules. With nouns, if the second syllable contains a short vowel, the stress will usually come on the first syllable. Otherwise, it will be on the second syllable. Đối với danh từ, nếu âm tiết thứ hai chứa một nguyên âm ngắn, trọng âm thường nằm ở âm tiết đầu tiên. Nếu không, nó sẽ ở âm tiết thứ hai. Example: money, product. Three syllable words with verbs. If the last syllable contains a short vowel and ends with not more than one consonant, that syllable will be unstressed, and stress will be placed on the preceding syllable. Nếu âm tiết cuối cùng chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bằng không nhiều hơn một phụ âm, âm tiết đó sẽ không được nhấn trọng âm. Trọng âm được đặt ở âm tiết trước. Example: encounter, determine. If the final syllable contains a long vowel or diphthong, or ends with more than one consonant, that final syllable will be stressed. Nếu âm tiết cuối cùng chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm, âm tiết cuối cùng đó được nhấn trọng âm. Entertain. With nouns, if the final syllable contains a short vowel or O, it is unstressed. If the syllable preceding this final syllable contains a long vowel or diphthong, or it is end with more than one consonant, that middle syllable will be stressed. Nếu âm tiết cuối cùng chứa một nguyên âm ngắn hoặc âm O, nó không được nhấn trọng âm. Nếu âm tiết đứng trước âm tiết cuối cùng này chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc nếu nó kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm, thì âm tiết giữa đó được nhấn trọng âm. Example: potato, mimosa. If the final syllable and the middle syllable contains a short vowel and ends with not more than one consonant, both final and middle syllables are unstressed and the first syllable is stressed. Nếu âm tiết cuối cùng và âm tiết giữa chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bằng không nhiều hơn một phụ âm, thì cả âm cuối và âm giữa đều không được nhấn trọng âm. Âm đầu tiên được nhấn trọng âm. Example: quality, cinema. If the final syllable contains a long vowel or a diphthong, or it ends with more than one consonant, the stress will be usually placed on the first syllable. Nếu âm tiết cuối cùng chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc nó kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm, trọng âm thường đặt ở âm tiết đầu tiên. Example: paradise, photograph. With adjectives, seem to need the same rules as now to produce stress patterns such as opportune, insolent. The above rules do not cover all English words. They apply only to major category of lexical words, nouns, verbs, and adjectives, not to function words such as articles and prepositions. Next, with complex words. Complex words are of two types: words made from basic stem words with the addition of an affix, and compound words which are made of two independent English words. In the right words, affixes are made of two short in English, prefixes and suffixes. Affixes will have one of three possible effects on the word stress. When certain suffixes are attached to the root, the least stress pattern unchanged.
Such suffixes are called stress neutral. The primary stress in the complex words was on same syllable as in the root. Other suffixes regularly attract the stress onto themselves and are therefore called stress attaching or auto-stressed. Others have the effect of fixing the stress on a particular syllable of the root. These suffixes are known as stress fixing or pre-stressed. With suffixes, there are so many suffixes that it will only be possible here to examine a small proportion of them. We will concentrate on those which are common and productive. Suffixes carrying primary stress themselves, các hậu tố tự mang trong âm chính. Example, entertain, agree, engineer. Suffixes that do not affect stress placement, các hậu tố không ảnh hưởng đến trong âm chính, không ảnh hưởng đến trong âm. Example, comfort, comfortable, refuse, refusal, wonder, wonderful, and there are still other suffixes. With prefixes, the best treatment seems to be said that stress in the words with prefixes is governed by the same rules as those for words without prefixes. Chúng ta có thể nói rằng trọng âm trong các từ có tiền tố bị chi phối bởi các quy tắc tương tự như quy tắc cho các từ không có tiền tố. And finally, compound words. Compound words can be analyzed into two words, both of which can exist independently as English words. Compounds are written in different ways. Sometimes they are written as one word, armchair, sometimes with the words separated by a hyphen, gear chain, and sometimes two words separated by space, desk lamp. There is no clear dividing line between two word compounds and pairs of words that simply happen to occur together quite frequently. If the first part of the compounds is adjectival, the stress goes on the second element, with a secondary stress on the first. Nếu phần đầu tiên của từ ghép là tính từ, trọng âm đi vào yếu tố thứ hai với trọng âm phụ trên yếu tố thứ nhất. Example, loudspeaker. If the first element is a noun, the stress go on the first element. Nếu yếu tố đầu tiên là một danh từ, trọng âm đi vào yếu tố đó. Example, typewriter. And this is the end of my part. Now we come to Anne. Anne, please. Thank you, too. Hi everyone, I'm Donan, and I will introduce to all of you the structure of the sentence. So the basic fact is that certain classes of words are normally stressed in a sentence, while other classes are not stressed. To put it concisely, words that carry lexical meaning or the so-called content words are normally stressed, and carriers of grammatical meaning or the so-called function words are usually unstressed. Có một sự thật đơn giản rằng là các cái lớp từ nhất định thường được nhấn trọng âm trong câu, trong khi các cái lớp từ khác thì không được nhấn. Hay nói một cách ngắn gọn thì những từ mang nghĩa từ vựng hay được gọi là từ nội dung thường được nhấn trọng âm, và các từ mang nghĩa ngữ pháp hay còn gọi là các từ cấu trúc thì thường không được nhấn trọng âm. The first group consists of noun adjectives, numerals, adverbs, verbs, except auxiliaries in all forms, negative forms, interrogative pronouns and question words, demonstrative pronouns, possessive pronouns, emphatic pronouns, indefinite pronouns, with the exception of any or some and interjections, and articles, personal pronouns, possessive adjectives, auxiliary verbs, prepositions, conjunction, relative, and reflexive pronouns belong to the later group. Thì nhóm thứ nhất bao gồm danh từ, tính từ, chữ số, các trạng từ, động từ, ngoại trừ trợ từ ở ngoại dạng, dạng phủ định, đại từ nghi vấn và từ để hỏi, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu, đại từ nhấn mạnh, đại từ bất định, ngoại trừ some và any, và các thám từ. Còn các mạo từ, đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, trợ động từ, giới từ, liên từ, đại từ quan hệ và đại từ phản thân thuộc nhóm thứ hai. The following deviations from this fundamental rule are to be noted. Section A is omission of stress or lexical words unstressed.
Frederick, in his pronunciation, states following tendencies. Number one is emphasis and contrast. If special attention has to be called to particular words, the preceding and the following words lose their stress. Despite loss of stress, such words still preserve full pronunciation. For example, I never told you that story, and I never told you that story. Phần 1 là phần nhấn mạnh và tương phản, thì khi mà phải chú ý đặc biệt tới một từ cụ thể thì các từ đứng trước và đứng sau sẽ mất trọng âm. Và mặc dù việc mất trọng âm như vậy nhưng mà những những từ như vậy vẫn giữ được cách phát âm đầy đủ. The number two is repetition. If a word in a sentence or in a reply is repeated, it is not stressed the second time. For example, this is a pen, it is a red pen. Phần 2 là phần sự lặp lại. Nếu một từ trong câu hoặc trong câu trả lời được lặp lại thì từ đó không được nhấn trọng âm lần thứ hai. Number three is inversion. When the verb takes the position before the subject or the sentence, it is usually unstressed. For example, after a storm comes a calm. Thì phần 3 là phần đảo ngữ. Khi các động từ ở vị trí trước chủ ngữ của câu, nó thường không được nhấn trọng âm. Number four is what and such in exclamations. In exclamation and emphatic assertions, it is not what and such which are stressed, but the word which follows them. For example, what a beautiful picture. Trong câu cảm thán và câu khẳng định nhấn mạnh thì không phải các từ what và such được nhấn mạnh trọng âm mà là các từ theo sau chúng. And other tendencies can be found in Plavkar aspects of English pronunciation. Number five is adverbs of degree, especially about, so, enough, such, often lose their stress. For example, it is about a mile from here, and so on and so forth. I have got enough money. I have never heard such nonsense in all my life. Phần 5 là các cái trạng từ chỉ mức độ, đặc biệt là các từ about, so, enough, such thường bị mất trọng âm. Number six is pronominal adverbs. Pronominal adverbs such as there, then, so, yet are usually unstressed when they stand at the end of the utterance. For example, what did you see then? Do you think so? Is it object? Phần 6 là các cái trạng từ danh nghĩa. Thì các cái trạng từ danh nghĩa như là there, then, so, yet thường không được nhấn trọng âm khi chúng đứng ở cuối câu. And the section B is insertion of stress or grammatical word stress. So such classes of function words as prepositions and relative pronouns, normally unstressed, may receive stress under favorable conditions when, for example, when preceded or followed by only by unstressed words. Thì các cái loại từ chức năng như là giới từ và đại từ quan hệ thường không được nhấn trọng âm, nhưng trong một vài trường hợp thì chúng có thể nhận trọng âm, tức là chỉ khi chúng đứng trước hoặc đứng sau bởi các từ không nhấn trọng âm. This can be seen on prepositions from the following examples. We live round the corner and we were round the corner. It's on the desk and put the book on the desk. She's with her sister and she's working with her sister. And according to Reskiewicz, polysyllabic prepositions are stressed even more often. He left the room without a word. He appeared from behind the wall. Theo Reskiewicz thì các cái giới từ đa âm tiết thường được nhấn mạnh thường xuyên hơn. And Plavkar described mainly auxiliary and modal verbs stressed for specific purposes. For example, in imperative sentences, don't do it, when followed by didn't. It wasn't very expensive. When the lexical verb is suppressed. Yes, I have. When in final position in the sentence, I asked him how he was.
or for the sake of emphasis, I do believe you. Thì Plavka mô tả chủ yếu các cái trợ động từ và động từ tình thái được nhấn mạnh cho các mục đích cụ thể. Ví dụ như trong câu mệnh lệnh don't do it, khi theo sau nó là it wasn't very expensive. Khi khi động từ từ vựng bị loại bỏ, yes I have. Hoặc khi đứng ở vị trí cuối câu, I asked him how he was. Hoặc với mục đích là nhấn mạnh I do believe you. And that is the end of my presentation, also the end of my team presentation. And now we will move on to the practice of Zoom, so we can take deep insight into our content. So Zoom, please. Okay, hi guys. So let's get started with the exercises. Okay, question number 1, what is stress? Anybody? No one? What is stress? Come on, what is stress? Trần Phương Thảo, please. My answer is A. A. Okay. Yeah. Okay, that is correct. Thank you. Question number 2, what is word stressed? Okay, Dương Trúc Quỳnh. I think it's C. B. B? Yeah. Okay, actually it's B. The emphasis with word stress is the emphasis we place in a specific syllable of a word when pronouncing it. But thank you. Okay, question number 3. What are factors that make a stressed syllable prominent? No? Okay, Bùi Hoài An, please. My answer is A. A. Yes. Okay, actually it's D. Loudness, length, okay. pitch, and vowel quality. Okay, thank you. Okay, number 4. In the nature of stress, we can study stress from... Okay, Nguyễn Đức Duy. I choose C. Okay, that's correct. Thank you. Number 5, features of word stress. Features of word stress. There are no one. Can I Nguyễn Thị Thoa, please? Are you here? Okay. Okay. Theo mình thì câu 5 là đáp án B. D? D or B? Đáp án B, đáp án C với Yeah. đáp án F và Okay. đáp án There's more? đáp án F và đáp án H. 4 đáp án Okay. B, C, F và H. Okay. It's loudness, length, and pitch. Okay, thank you, Thoa. Okay, moving on to the next question. Levels of stress within the word include... Let's see. Đức Duy, please. I choose C is right. Okay, that's correct. Thank you.
Okay, number 7, primary stress of the word investment falls on. Anyone? Okay, Trần Phương Thảo, please. I think it's B, the second symbolism. Okay, that is correct because in is prefix and meant is suffixes, and stress will not fall on prefixes or suffixes. Okay, next we have a sentence, get the gun. And what words are stressed in this sentence? Okay, Văn Cường, please. My answer is B. B, okay, that's correct. Okay, because get and gun are main verb and noun, and the is the there are content words, and there is structure word, and content words are stressed and structure word are unstressed. Okay, thank you. Number 9, except for adjective, 2-syllable words are usually stressed on the first syllable. This is true or false? Phạm Thảo Nguyên, please. Tôi chọn B ạ. Okay, that is correct. Because 2-syllable adjectives are usually stressed on first syllable. 2-syllable verbs are usually stressed on the second syllable. Okay. Next, in which sentence does the speaker want to tell us that Adam will definitely be at the conference? Oops. Vũ Hồng Quân, please. My answer is A. Okay, thank you. That's correct. Okay, because okay. Next, so what is the meaning of this sentence? I don't think she will listen to him. Unit V, please. C. C. Oh. Are you sure? As you see. Okay, actually the correct answer is A, because in the sentence, she is stressed, so we will focus on the subject she. Oh wait, true or false? Okay, với bài này thì có ai xung phong làm cả bài không ạ? Let's see. Bùi Thị Trang, are you there? Bùi Thị Trang, are you there? Or let's see. Phạm Minh Đức. Phạm Minh Đức, are you there? Please. Yes. Okay, thank you. A, please. Word stress does not influence pronunciation. This is true or false? It is false. Okay. That is correct. Okay, B. Every word of 2 syllables or more will have at least 1 syllable which is stressed. This is true. Okay, true, thank you. C. Structure words are words used for grammatical accuracy. One is false. Okay, actually it's true, sorry. Oh.
Sorry. Okay. D. If the second syllable of the word of the verb contains a long vowel or diphthongs, or it ends with more than one consonant, the first syllable is stressed. True or false? I'm gonna go with false. Okay, false. That's correct. So the correct answer is the second syllable is stress. Okay. E. Secondary stress is stronger than primary stress. I'm gonna say this is True or false? false. Okay, false. Actually, it is weaker than primary stress. Okay, that is the end of our presentation. Thank you everyone for listening. And now I would like to invite the teacher to give us some comment. Okay, rồi cảm ơn các em. Các vừa nghe một bài thuyết trình nhóm đã cover một cái phần nội dung cũng khá là lớn, đúng không ạ? Trước hết là để nói về cô sẽ nhận xét nhé. Bao giờ theo trình tự là ưu điểm và nhược điểm, đúng không ạ? Thứ nhất là ưu điểm thì về phần nội dung thì cô thấy là cái phần nội dung này các bạn làm, tức là cô thấy các bạn làm cover được một cái lượng rất là lớn ấy, khá là lớn về phần nội dung, và cái điều làm tốt của các bạn là các bạn làm nội dung rất là chi tiết. Ví dụ như là cái phần elements of prominence ấy, các bạn ấy có giải thích có 4 yếu tố, thì ở đây các bạn ấy với từng một cái yếu tố một các bạn ấy giải thích, đưa ra khái niệm, đúng không? Ví dụ vân vân. Rồi cái nội dung nó cũng rất là mạch lạc. Nhìn vào đây thì các bạn có thể hiểu được, các bạn có thể sắp xếp được các cái ý trong đầu, đúng không? Giống như các bạn có thể tạo được một cái dàn ý của cái bài hôm nay. Cái phần này nó rất là quan trọng, bởi vì nó tạo ra, nó sẽ giúp cho các bạn hiểu cái phần thuyết trình hơn. Các em ở đây cô thấy được các em có cái sự tìm tòi, đầu tư về thời gian công sức để đọc bài, bởi vì là cô thấy là các bạn đã tìm được không chỉ một nguồn đâu, các bạn có tìm được các nguồn khác nhau. Để mặc dù cái phần nội dung ở đây là phần stress, nó là một cái phần mà các bạn thấy là các em thấy là nó cũng khá là quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên là các bạn ấy đã khai thác được một số các cái khía cạnh rất là mới, không chỉ bó buộc ở trong cái nội dung mà trong sách yêu cầu. Một cái điểm tốt nữa là cái phần bài tập ấy, cái phần practice ấy, thực ra nó là phần bài tập thì đúng hơn, đúng không ạ? Nó đã cover được tất cả những cái nội dung chính, và ở đây cô thấy là các bạn ấy tránh cái trường hợp là các bạn ấy hỏi những cái câu dài, những cái câu mà đòi hỏi các bạn phải nhớ kiến thức, thay vì đó mà các bạn trả lời đưa ra các cái câu hỏi dạng ngắn, là câu hỏi dạng kiểu ABC hoặc là true false ấy, thì cô thấy là với những bạn không theo dõi hoặc là các bạn ngại ấy, hoặc các bạn bài nó quá dài, thì những dạng câu hỏi như thế này cô thấy là hợp lý, bởi vì là như thế thì các bạn, nghĩa là chúng ta mới chỉ yêu cầu các bạn, các người nghe ấy, ở mức độ là nắm một cách sơ bộ, nghĩa là nắm những cái yếu tố lớn nổi bật, chứ còn không thể yêu cầu người ta nhớ ngay lập tức cả những cái tiểu tiết được, đúng không ạ? Vậy thì cái phần bài tập như thế này cũng đánh giá là hợp lý. Về pronunciation của cả nhóm thì cô thấy là cả nhóm mình cũng khá đồng đều ấy. Phần pronunciation của các bạn cũng tốt. Đặc biệt cái phần này tại sao cô lại đánh giá cái pronunciation, bởi vì là khi các bạn thuyết trình về trọng âm ấy, thì ít ra các bạn cũng phải phát âm từ cho đúng, đúng không ạ? Câu thì nó còn khó, nhưng mà phát âm từ thì phải đúng. Thì cô thấy là đa phần thì các bạn, có nghĩa là đa phần các cái từ mà các bạn đưa ra thì các bạn đều phát âm chính xác, có một số chỗ ít thôi, rất là nhỏ thôi, tôi cũng không nói ở đây, nhưng mà nói chung thế là tốt, bởi vì cái phần này, cái phần phát âm là vô cùng quan trọng, được không ạ? Còn cái phần để cho các bạn rút kinh nghiệm ấy, thì có một số từ các bạn phát âm chưa đúng thì thôi rồi, cái phần này ít thôi nên chúng ta sẽ bỏ qua. Thứ hai là có một số nội dung các bạn đi hơi nhanh, ví dụ như là cái phần chắc là có thể các bạn sợ thiếu thời gian, hoặc là bị kiểu bị quá giờ ấy ạ. Thì cô thấy là ví dụ như là cái phần nguyên tắc về nhấn trọng âm ấy, nguyên tắc về nhấn trọng âm, nhất là các cái âm của cái compound words ấy, thì các em đi nó hơi nhanh, bởi vì những cái nguyên tắc đấy nó khá là gọi là lắt léo đấy, cho nên là các bạn đi với tốc độ hơi nhanh thì có thể là các bạn ở ngoài các bạn ấy sẽ hơi khó hình dung hơn một chút. Cái thứ hai là có cái phần nội dung là trong cái vowel quality ấy, cô thấy là cái phần nội dung thì các bạn, cái vowel quality thể hiện có nghĩa nó ảnh hưởng đến stress như thế nào. Ví dụ như âm ơ thì không giờ có trọng âm, đúng không ạ? Các cái từ như là g vẫn không có trọng âm. Tuy nhiên là cô thấy có một số các cái nội dung nó hơi lạc lạc vào đấy,
cô cũng chưa hiểu là tại sao lại liên quan đến vowel quality. Ví dụ như là các em nói là những cái từ như là he, she, it hoặc là the thì nó không có trọng âm. Cái đấy thì nó lại không liên quan đến cái vowel quality, cái đấy nó liên quan đến từ loại, đúng không? Thì cái này nó là phần đấy thì các bạn lưu ý một chút thôi ạ. Tiếp theo là cái cách thuyết trình thì cách thuyết trình ấy của các presenter ấy thì về mặt phát âm thì ổn rồi. Tuy nhiên là các đấy như cô nói vừa rồi đấy ạ, các bạn đưa ra vẫn nhanh, nghĩa là đôi khi các bạn nán lại ở một nơi nào đấy các bạn cảm giác nó khó, các bạn có thể dừng ở đấy, các bạn giải thích cho các bạn ấy bằng các ví dụ hoặc là bằng các cái giảng giải gì đấy thì nó sẽ tốt hơn là việc là các bạn đi mà đúng không? Đấy. Ví dụ như là cái phần hoặc là có một số phần mà các bạn có thể làm gọn hơn một chút cho nó dễ hiểu, bởi vì chúng ta biết là ở đây cái lượng kiến thức nó rất là nhiều. Ví dụ như là primary stress hay là secondary stress, unstressed thì lúc nãy cô thấy có gọi Đức Đức trả lời thì Đức cũng vẫn trả lời là true false gì đấy và cô thấy Đức trả lời đúng gần hết ấy. Nhưng mà có một số câu để chúng ta biết là Đức cũng nói theo kiểu phán đoán, đúng không? Tại vì là ví dụ như cái primary stress hay là secondary stress thì nó rất là đơn giản, thì các bạn có thể làm thế nào cho cái slide nó gọn lại một chút để cho cái nội dung nó đỡ dàn trải. Ví dụ như là trong cái phần này các bạn thuyết trình ấy, cùng là một cái phần nội dung cùng, có nghĩa là các bạn thấy là cái cách thuyết trình của nhóm nó hơi bị theo kiểu nó hơi bị đều ở đây là gì, kiểu kết cấu cách thuyết trình nó hơi giống nhau, nghĩa là các bạn cứ chạy slide sau đó có giải thích, mặc dù cái cách giải thích hoặc cách dẫn giải của các em cũng khá là tốt đấy, khá là tốt, tuy nhiên là nó hơi bị đều, nó không có điểm nhấn. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta thay đổi đi, ví dụ như là đến lúc đầu thì các bạn cũng không cần phải thay đổi cái gì một cách hoành tráng đâu. Cô nói chung nhé, cô nói chung cho các nhóm nhé. Các bạn ví dụ các bạn không cần phải thay đổi một cách hoành tráng là các bạn phải làm cái gì đấy nó rất là gây ấn tượng vân vân. Các bạn chỉ cần thay đổi cái quy trình. Ví dụ như lúc đầu thì các bạn đưa ra lý thuyết, sau đó các bạn đưa ví dụ minh họa, nhưng mà sau đó các bạn đảo lại, các bạn đưa ra ví dụ, các bạn nhờ các bạn phát hiện cái hiện tượng gì đó bằng cách là các bạn có thể là gọi là gợi ý gì đấy, sau đó chúng ta đưa ra ví dụ, rồi các bạn có thể bằng cách là cho một cái ví dụ ở ngoài thực tế, đúng không ạ? Đấy, và dẫn dắt theo kiểu gì đấy, thay đổi nó đi một chút. Tất nhiên là không phải tất cả lúc nào, ví dụ có 5 phần thì 5 phần là 5 cách, nhưng mà ví dụ chúng ta có thể thay đổi 1 phần hoặc 2 phần là được. Thì cái đấy nó là cái gọi là cái kỹ năng thôi, cái kỹ năng thôi. Các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có cái kỹ năng đấy. Rồi hôm nay thì cô xin lỗi là chúng ta nghỉ sớm giúp cô một chút nhé, bởi vì là giờ cô phải chạy ra trường một lát, 2 tiết sau cô cũng phải đẩy xuống dưới một chút, thì các bạn thông cảm giúp cô nhé. Hôm sau cô sẽ giải quyết nốt phần bài tập và cô sẽ tổng kết lại phần này, được không ạ? Vâng ạ. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi hôm nay chúng ta kết thúc lớp ở đây nhé. Vâng ạ, em chào cô ạ. Theo Em là cô.